Hello, everyone. So this is the recording of the Trevor Noah reading task. I'm going to read the story the whole story first, and then I will go through each section explaining the meaning of words and vocabulary. Trevor Noah ke lempeche. O kile wa utlwela ka Trevor Noah? Ke mongodi le rametlae ya tummeng wa Afrika Borwa. Trevor o ngotse buka e bitswang Born a Crime, e buang ka diketsahalo tsa bophelo ba hae ha a ntse a hola nakong tsa kgethollo ya merabe. Ka dinako tsa kgethollo ya merabe, batho ba merabe e fapaneng ba ne ba tlamehile ho arohanywa. E ne e le tlolo ya molao hore batho ba merabe e fapaneng ba be le bana mmoho kapa ba nyalane. Empa ho ne ho etsahala hore ka dinako tse ding batho ba merabe e fapaneng ba be maratong mme ba be le bana mmoho. Mme wa Trevor e ne e le motho e motsho, mosadi wa Moxhosa. O ile a tlola molao o leeme wa kgethollo ya merabe. O ile a fallella sebakeng sa Johannesburg moo ho neng ho dumelletswe batho ba basweu feela. Ke moo a ileng a kopana le ntata Trevor teng. E ne e le monna wa lekgowa ya hlahang kwana Switzerland. Trevor o ile a hlaha, mme e ne e le ngwana wa merabe o tswakilweng. Ka dinako tseo, maemo a ne a le mabe. Trevor e ne e le mokgele. O ne a sa dumellwa ho ba dibakeng tsa ba basweu. O ne a sa dumella ho ba dibakeng tsa ba batsho. Ebile e le yena fela lapeng labo wa morabe o tswakilweng. Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, batswadi ba hae ba ile ba mo isa phakeng. Empa batswadi ba Trevor ba ne ba sa tsebe hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ne a ka fumana hore ke lelapa. Jwale ha ba ne ba le phakeng, ba ne ba iketsa ekare ha ba tsebane. Ka nako e nngwe, ha Trevor a ntse a le monyenyane, o ile a hweletsa, "Daddy!" Yaba o mathela ntatae. Ntatae o ne a tshohile hore ho na le se sebe se tlo etsahala. O ile a tlameha ho baleha ngwana hae. Empa Trevor o ile a nahana hore ke papadi, mme a mo lelekisa phakeng. A ntse a hweletsa, "Daddy!" Trevor o qetile nako e telele le nkgono wa hae Soweto. Ka dinako tseo, batho ba batsho ke bona fela ba neng ba dumelletswe Soweto. Ba lelapa la Trevor ba ne ba dula ba tshohile hore maponesa ha ka mmona ba tla leka ho mo arohanya le bona. Ka lebaka lena, Trevor o ne a sa dumellwa ho bapalla seterateng le bana ba bang. Hang Trevor o ne a qakehile, a batla ho bapala, a ba tjhika sekoti ka tlasa terata ya jarete. Trevor o ile a ithuta hore puo ke tsela e bohlokwa eo a ka e sebedisang ho atamela bathong ba fapaneng le yena. Trevor o kile a re ha a ithuta dipuo, ile ya ba lempetje. Ka mantswe a mang, Trevor o ile a lemoha hore ha a bua le batho ka puo tsa bona, ba ne ba lebala hore ha a tshwane le bona. Puo e ile ya mo thusa hore a ikutlwe e se mokgelo dibakeng tse ngata, moo a neng a bonahala a fapane le batho ba bang. Ha Trevor a le dilemo tse 10, kgethollo ya merabe e ile ya fela. Trevor o ile a lo kena sekolo se phahameng le bana ba fetang 1,000. Ho ne ho na le ma-India, ma-China, batho ba batsho le makgowa sekolong seo. Empa baneng bao kaofela ba fetang 1,000, Trevor e ne e le yena fela wa morabe o tswakilweng. Ho ne ho le thata ho yena hore na o tla hlola le mang ka nako ya kgefutso. Yaba Trevor o qala kgwebo. O ile a bokelletsa tjhelete ho tswa baneng ba bang, mme a ba rekela dijo ho tswa lebenkeleng la sekolo. Ka baka la kgwebo ena ya hae, Trevor o ne a bua le merabe yohle ya baithuti sekolong. Trevor o ile a ithuta ho ikamohela ka ho swaswa le ho tshehisa batho. Ho ba seswaswi ho ile ha thusa Trevor ho ba lempetje le kgonang ho ikamahanya le batho bohle. Bophelong ba hae,
Trevor o ne a ikutlwa e le mogelo ka mekgwa e mengata. Yaba Trevor o fumana mekgwa e mengata ho etsa hore a amohelehe. O ile a sheba le ho lekola batho ba fapaneng. O ile a ithuta dipuo tsa bona. A ba a ithuta ho sehisa batho ba merabe e fapaneng. Ho fapana le batho ba bang ke hona ho thusitseng Trevor ho ba seswaswi se hlwahlwa seo a leng sona kajeno. So that is the end of the story. Now I'm going to go through each little paragraph and explain the meaning there of words. So I'm going to first identify words that you might be a bit difficult for you and then give a summary of the paragraph. Okay, so this paragraph, the first one, introduces Trevor Noah. Mongodi, someone is someone who is a comedian, a writer. Okay, we say you are a writer. Ne? How le Rametlai? Rametlai is a comedian, someone who makes jokes. Okay, so he's a well-known writer and comedian in South Africa, Africa. Trevor ongotsi buka e bitswang Born a Crime. He wrote a book called Born a Crime. E buang ka diketsahalo tsa bophelo ba hae ha ntse a hola nakong ya kgethollo ya morabe. So this book is about his life, diketsahalo tsa bophelo ba hae, his life and history. So it's more like an autobiography, and it speaks about how he grew up during kgethollo ya morabe is when we say segregation of races. And in South Africa, we have a name for that, which is apartheid, okay? Ka dinako tsa kgethollo ena ya mekgabe, so during apartheid, batho ba merabe e fapaneng, merabe means race. Ha re re merabe, we mean race. Ha ntho re re e fapane, we say it's different, okay? Merabe e fapaneng ba ne ba tlameile ho arohanya. Ha o arohanya ntho, you are separating. So people of different races were separated. Ene e le tlolo ya molao hore batho ba merabe e fapaneng ba be le bana mmoho kapa ba nyalane. So it was against the law. So tlolo ya molao, it was breaking the law and a crime, basically, for people of different races to have children together or to get married. Empa ho ne ho etsahala hore ka dinako tse ding batho bana ba merabe e fapaneng ba be maratong ba be le bana mmoho. So at times babe maratong, people of different races, they would be in love and have children together. Okay, so that little paragraph introduces who Trevor Noah is. Now in this paragraph, we get to learn about his parents. So Mera Trevor Inelimutu, she was a black woman, and Musadi wa Muthosa, a Xhosa woman. Okay, uile atlola molao o le eme wa kgethollo merabe. So again, here we say hotlola molao is breaking the law. Molao o leeme is something that oppresses. Ha re re ntho e leeme, we say it's ya o hatella, it's oppressing you, okay? Molao ona wa kgethollo ya morabe during apartheid. So apartheid was an oppressive system against black people, okay? O ile a fallela sebakeng sena sa Johannesburg. Ha o fallela sebakeng is when you go to a place, but often with the intentions of not coming back, okay? So you end up staying there, okay? So she went to Johannesburg from where she was from, and I think it was in the Eastern Cape, and then she moved to Johannesburg, where it was only a place, so where she ended up was a place that was only for white people, okay? Kimo aileng a kopana le ntata Trevor teng, and that's where she met Trevor Noah's dad. Ene ele monna wa lekgowa ya hlahang Switzerland. He's a white man, monna wa lekgowa, a white man from Switzerland, okay? Trevor o ile a hlaha mme ene ele ngwana wa morabe o tswakileng. Trevor was born, and he was born of a mixed race. Merabe is race, like the plural form. Morabe is race and singular form. So he was born a child of a mixed race, which in our country we refer to as colored, okay? Ka dinako tseo maemo a ne a le mabe. Ha re re maemo, the situation, okay? Maemo, the situation was bad, ne? Mabe, ntho ha ele mabe, it comes from the verb mbe, meaning something that's ugly or not nice, ne? Okay. Trevor ene ele mogelo.
Ha re re motho ke mogelo, we mean they are like they are different, they are oppressed in a way. You know, someone who's like an outcast. Yes, that's the proper word. So motiale mogelo is someone who's an outcast. So sometimes in English they would say the black sheep of the family, okay? But that's more in a negative sense. Here we mean literally you are umogelo, you're an outcast because of how you look or something about you that makes you different from other people, okay? O ne a sa dumellwa ho ba dibakeng tsa ba basweu. Ho sa dumellwe, it means you were not allowed. Dibakeng is places, coming from the noun, the locative noun, sebaka, a place, okay? So he wasn't allowed to be in places where there were white people, batho ba basweu. Hape o ne a sa dumellwa ho ba dibakeng tsa batho ba batsho. He was also not allowed to be in places for black people because he was not black. Ibile e ne e le yena fela lapeng labo wa morabe o tswakilweng. So he was the only one in his family who was colored. Okay. Ha Trevor a sa le monyenyane dilemong, when he was still young, ha re re o monyenyane dilemong, you are still young, you are still not a baby, but a young child. Okay. Batswadi ba hae ba ile ba mo isa parkeng, they took him to a park. Empa batswadi ba hae ba ne ba sa tsebe hore ba tla kena mathateng ha maponesa a ne a ka fumana hore ke lelapa. So his parents, batswadi ba Trevor, they didn't know that they could get into trouble, mathateng, when the police found out, if the police found out that they are a family, hore ke lelapa, okay? So they didn't know that they could get into trouble. And whenever they were at the park, so that sentence meaning, whenever they were at the park, they would pretend like they don't know each other, okay? Kanako engwe ha Trevor ants a le monyenyane, o ile a hweletsa daddy. So there was an instance where when he was still young and they were at the park, Trevor yelled, called his father daddy, and he ran towards his father. His father was scared. Ntatai, it comes from just a khutsufatso, which means you can say ntate wa hae, ka Sesotho re ka khutsufatsa hape ra re ntatai. Same applies with mme wa hae, mmae, ne? Okay. So ntatai o ne a tshohile hore ho ne ho tla ba le se sebe se tlo etsahala. Ntho e mpe also coming from the verb mpe, meaning something ugly or terrible. So his father was scared. He was scared. He was scared that something bad might happen if they found that they were a family. Okay. He had to run away. He had to run away from his child. Empa Trevor o ile a nahana hore ke papadi, mme a mo lelekisa parkeng. But Trevor thought it was a game, ne? Ke papadi. He thought it was a game, and he started chasing after his father. Okay, ho mo lelekisa means to run after. Ante a hweletsa daddy, and he was yelling daddy, daddy, ne? As the father was running. Okay. Trevor o qetile nako e telele le nkgono wa hae Soweto. Okay, so o qetile nako e telele. He spent a lot of time with his grandmother, nkgono grandmother, in Soweto. Ka dinako tseo, batho ba batsho ke bona fela ba ne ba dumelletswe Soweto. During those times, dinako tseo, only black people were allowed in Soweto. Okay, ne ba dumelletswe Soweto. Ba lelapa la Trevor ba ne ba dula ba tshohile ha maponesa ka mmona ba tla leka ho mo arohanya le bona. So his family was always scared, but tshohile that if the police caught them, they would try to separate him, ba mo arohanye le bona, that they would separate him from them. Ka lebaka lena, for this reason, okay? Ka lebaka lena, for this reason, Trevor was not allowed to play on the streets with other children. O ne a sa dumellwa ho bapalla seterateng le bana ba bang. Okay, because they were trying to protect him so that the police don't see him, that he stays there. Hang, immediately, ne? So at an instant or suddenly,
Trevor o ne a qakehile a batla ho bapala, a tjheka sekoti ka tlasa terata ya jarete, okay? Ha o qakehile, you are desperate, okay? Ha re re o qakehile, you are desperate, you want that thing so badly. Yaba o tjheka sekoti ka tlasa terata ya jarete, so he dug a hole under the fence of the yard, the fence yard, okay? The yard, the fence of the yard, okay? So he dug a hole and wanting to get out, because he wanted to go play with other children, okay? Trevor o ile a ithuta hore puo ke tsela e bohlokwa eo a ka e sebedisang ho atamela batho ba fapaneng le yena. He learned that language was an important way, so puo, language was an important aspect that he could use to atamela, to get close to other people who are different from him, ba fapaneng le yena, okay? Trevor a re, ha a ithuta dipuo e ba lempetje. So Trevor says, ha ithuta dipuo, when he learns other languages, ho ithuta dipuo is to learn other languages. He describes himself as lempetje, okay, which is the title of this story. So Trevor says when he learns other languages, he makes the metaphoric comparison to learning languages as becoming like a chameleon. Lempetje in Sesotho, it's lempetje. In English, it's a chameleon. And he uses this metaphor because he wants to make the comparison. He compares himself with the chameleon in a sense that a chameleon, wherever it goes or wherever you put it or wherever it gets to, it changes its color and adapts to that environment, okay? So he uses that metaphor to say that whenever he speaks other people's languages, he becomes like those people, okay? Ka mantswe a mang, Trevor o ile a lemoha hore ha bua puo tsa batho tsa bona ba ne ba lebala hore ha tshwane le bona. So ha o lemoha, he realized that when he speaks other people's languages, ba lebala, they forget that he's not like them, like physically as in the race, okay? Puo ile ya mo thusa hore a ikutlwe e se mogelo dibakeng tse ngata mo a ne a bonahala a fapane le batho teng. So language, speaking other people's language, helped him not to feel like an outcast. Hore a ikutlwe e se mogelo. So speaking their language helped him not to feel like an outcast in places where he was, you could see that he's different from those other people, okay? Moneng abonahala a fapane. Ritento hai fapane. Earlier on, I said to you that it's different, okay? Ha Trevor a le dilemo tse 10, kgethollo ya merabe ile ya fela. So dilemo meaning age, and then leshome is the number 10. So meaning when he was 10 years old, kgethollo ya merabe ile ya fela. So at the age of 10, apartheid ended. When he was 10 years old, apartheid ended. Okay. Trevor o ile a lo kena sekolo se phahameng se fetang sa bana ba fetang 1,000. So he went to school, high school. Sekolo se phahameng is a high school. Le bana ba fetang 1,000. Okay, so when he went to high school, he went to a high school that had over 1,000 children. It means 1,000, okay? So the school he went to had over 1,000 children, which is like a normal public school, the normal numbers of an average public school, okay? Hona le ma-India, ma-China, batho ba batsho le makgowa sekolong seo. There were children who were of Indians, Chinese, black children, and white children. Empa, baneng bao kaofela ba fetang 1,000. However, in all those children who were over 1,000, those over 1,000 children, okay? Trevor e ne ile ena fela wa morabe o tswakileng. So he was the only colored child in that school. Ho ne ho le thata ho yena hore na o tla hlola le mang ka nako ya kgefutso, okay? Ha o hlola le ka Sesotho, we mean who will you chat to or relate to, okay? Who will you relate to, okay? Ka nako ya kgefutso, during break time. So you would think about, who am I going to sit with? Who am I going to talk to during break time? Okay. Yaba Trevor o qala kgwebo.
Kgwebo ka Sesotho ka ntho ena, it's a business, ne? He started a business. O ile a bokelletsa tjhelete ho tswa baneng ba bang, mme a ba rekela dijo ho tswa lebenkeleng la sekolo. Ha o bokelletsa, you put together money, okay? So he would collect money from other children and he would go buy them food from the tuck shop, okay? So he would take money from them and go buy them food. So that was his business. Ne? They would pay him something for him to go buy them food at the tuck shop. Ka lebaka la kgwebo ena ya hae, because of his business, because of that business of his, Trevor o ne a bua le batho ba merabe yohle ya baithuti sekolong. So that means that he spoke to children of all races in the school. Baithuti is learners. Ne? So he spoke to learners of all races in the school because that's how his business was about, helping them buy food at the tuck shop. Okay? O ile a ithuta ho ikamohela ka ho swaswa le ho tshehisa batho. So he learned, ho ithuta is to learn. Ho ikamohela is to accept yourself. Ne? And by how did he accept himself? Ka ho swaswa, by telling jokes and making people laugh. Ho tshehisa batho. So he learned to accept himself by telling people jokes and making people laugh. Ho ba seswaswi, ho ile hwa thusa Trevor ho ba le mpetje le kgonang ho ikamahanya le batho bohle. So being a comedian, seswaswi, it helped Trevor to become the chameleon that he described himself as. Le kgonang ho ikamahanya ka Sesotho, you are able to mix yourself. You are able to interact with other people, okay? Ho ikamahanya le batho bohle. Bophelong ba hae, Trevor o ne a ikutlwa e le mekgelo ka mekgwa e mengata. So throughout his life, he often felt like an outcast. But o ile a fumana mekgwa e mengata ho etsa hore a amohelehe. But he found many ways to make himself feel accepted amongst other people. O ile a sheba le ho lekola batho. So he would often look at people and analyze them. Ho lekola ka Sesotho, I mean, ha re re wa lekola, we say you are analyzing, you are analytical. So when people would talk, he would look at their faces, their gestures, analyze how they talk, just to get a better sense of learning their languages. O ile a ithuta dipuo tsa bona, he learned their languages. Aba a ithuta ho tshehisa batho ba merabe e fapaneng. He also learned to make people of different races laugh. So his comedy is not limited to a particular race, but his comedy, it fits people of all races, okay? Ho fapana le batho ba bang, ke hona ho thusitseng Trevor ho ba seswaswi se hlwahlwa seo e leng sona kajeno. So being different from other people, ho fapana le batho ba bang, ke hona ho thusitseng Trevor ho ba seswaswi se hlwahlwa, is what helped him. So what helped him to be the excellent comedian that he is. We're saying you are excelling in that particular field, you are outstanding, okay? So being different from other people actually helped him to be the excellent and outstanding comedian that he is today, okay? So that's the story, and that's the vocabulary of the story. Now you're going to go through it again, and you can watch the video a couple of times. So the title of the story, this is after we've read the story now, we see that he calls himself Limpeche, because a chameleon, there's the picture, because he describes himself as a chameleon, because learning language and adapting to different people's languages is what helped him to be successful. Okay, just like a chameleon, for it to survive, it needs to adapt to different environments. So that's how he sees his success as well. Okay.